So, good morning, everyone. So, now we have a second session for the aircraft structures gate classes. So, I think you guys tried your assignment problems. Can you know how many of you done that assignment questions? Is there any doubt in that questions? Please reply. Is there any doubt in that questions? I have to tell the answers or not? Yes, did you hear me? Did you hear me or not? Can anyone reply? நான் பேசுறது கேக்குதா? வேற ரிப்ளை பண்ணுங்க. ஸோ அது மூலியமா தான் எனக்கு தெரியும் என்ன நடக்குதுன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ என் ஸ்க்ரீன் ப்ரெசென்ட் ஆகுதா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு. என் ஸ்க்ரீன் ப்ரெசென்ட்ல இருக்கா? யா ஷூர். இதுதான் வேணும் எனக்கு. ஸோ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா ஐ வில் டூ தட். ஃபைன். So can you please any one of your display the questions? யாராவது கொஸ்டின் வந்து டிஸ்ப்ளே பண்றீங்களா? நம்ம கூகுள் கிளாஸ் ரூம்ல இருக்கு. ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். ஐ வில் do that. So guys, did you see the screen? This is the one.
Okay. Sorry. Fine. So our first question is determine the correctness or otherwise of the following statement A and or like that. Okay. So in a plane stress problem, the shear strain along the thickness direction of a body are zero, but the normal strain along the thickness is not zero. That is A, and for that reason, assumption that is that for the reason is in a plane stress problem, Poisson effect induces the normal strain along the thickness of the along the thickness direction of the body. This is our question. So we have a four options. Four options. What are the four options? That is both A and or are true, but or is the correct reason for A. And second option is both A and or are true, but or is not correct reason for A. And both A and or are false. And last option is A is true, but or is false. So in the last class, I didn't explain briefly about the plane stresses and plane strain. I think so. Because but this class we will discuss this thing. So using the plane stress and plane strain conditions, you can solve this problem. So it is very easy to think about plane stress and plane strain. Plane stress is nothing but it's happen in a plane. That is a plate. You just imagine plane is nothing but a plate. That is a two-dimensional. Correct, right? So that is it happens in the 2D case. So our plane stress analysis also under 2 by 2 matrix. Okay, only normal stresses and shear stresses. Right. So in our problem, in our case, what is the problem is in a plane stress problem, the shear strain along the thickness of the direction body are zero. So this is our option A. That but the normal strain along the thickness is not zero. One second. My screen is visible now. Okay. Hmm. Okay. So in plane stress problem, shear strain along the thickness of the direction of the body is zero. So now we consider about the plane stresses, not the strain. So therefore, the shear strain is not coming into the effect. So that is correct. But the normal strain
along the thickness is not zero. So the normal strain, because due to stress, the strain will happen surely. So that's why that the assumption A is right. But both A and or what is the or? That is a reason. Plane stress problem, Poisson effect induces the normal strain along the thickness of the direction of the body. So Poisson effect, you know the Poisson effect, right? Poisson ratios, right? So longitudinal strain will lateral strain will longitudinal strain. We have a Poisson ratio. So due to that Poisson effect induces the normal strain along the body because our uh, normal strain will not be zero in the plane stress problem, right? So both A and R are true. So both A and R are true. But at the same time, the R is the correct reason for A. Okay. So next problem is 2. That is structural member support loads, which produces a particular point of state of shear stress of 50 Newton per mm square at what angles the principal plane oriented with respect to the plane of pure shear. So we have a slide beginning the pure shear. So in this pure shear, maximum shear stress occurs at 45 degree. So it's like I show the slide. So here, the location of maximum stress. So here, normal stress and shear stress, location tan 2 theta. Using tan 2 theta, we get the location of maximum stress and shear stress cot 2 theta. We have our own formula. Using that, we have a location of plane of maximum stresses. And then biaxial system, tau xy is 0. Here, if we have a pure shear on an element, sigma x equal to minus sigma y. On the pure shear, acts on 45 degree. So maximum, the tau max, the shear stress is at maximum at 45 degree. So it occurs on first quadrant. At the same time, the another angle is 135 degree. So that is our option is pi by 4 and 3 pi by 4. So this is the option. Maximum shear occurs in pi by 4 and minimum shear occurs in 3 pi by 4, 3 pi divided by 4. That is our answer. And third one is the total number of material constants that are necessary and sufficient to describe the three-dimensional Hooke's law for an isotropic material. So for an isotropic material, we have two elastic constants. So it's already we know about this one. The elastic constant is E and G. So I already told that elastic constant is very much important. Maximum last 3-4 years, we frequently asked about the elastic constant for various material like isotropic or anisotropic, orthotropic like that. So we will also give the slide also. So you please look into that slide. And then fourth problem, for the state of plane stress shown in the principal stresses is minus 7 meganewton per meter square. The normal stress sigma x in meganewton per meter square is equal to. So we have one diagram. So in that diagram, this is bidirectional stress system, or what you say means what means 2D stress system. We have sigma x, sigma y, and tau xy. So this is known as 2D stress system or biaxial stress system, right? Okay. Fine. In that, we need to find out the normal stress sigma x. How do we find out this normal stress? They given the minimum principal stresses also. So from that, we find out sigma x. We have a formula for minimum principal stress, right? In that, using that formula, we find out the sigma x value. We have in this diagram
using this diagram, we have sigma y and tau hy values. So obviously we get all the values, only one unknown, that is sigma x is the one unknown. So I'll show the formula. So the sigma 2 equal to sigma x plus sigma y divided by 2 minus square root of sigma x minus sigma y divided by 2 whole square plus tau square xy. This is our formula. So guys, do this question very carefully, because square root is there. So we have to substitute all the values. After that, you take a squaring on both sides. Then you will get the value of, I think I have the answer 105. So I will show. Sorry, using mobile, it's too complication. So anyone of done that fourth question answer, that is for the state of plane stress? Anyone done that one? So I'll do it, then I'll tell the answer. Sigma 2 is minus 7 meganewton. So all are in meganewton. So units is not a problem. Sigma 2 is minus 7. Sigma x, we don't know the sigma x value. Sigma x plus 21 divided by 2. Here square root of sigma x minus 21 divided by 2 whole square plus 56 square. That is tau xy is 56, right? So 56 square.
So, did you see the solved problem? This is the answers. This is the answer for that one. That final sigma x is 105 meter square. Right. So we have a next problem. Next problem is also the number of independent elastic constant for homogeneous isotropic linear elastic material is homogeneous isotropic. Isotropic, we have the answer is 2, right? And then we go for the next question. The next question is the sixth one, that is a thin plate with Young's modulus 210 gigapascal and a Poisson ratio 0.3 loaded shown in the figure. Change in length along the y direction is dash mm round off to 1 decimal place. So we have to round off to 1 decimal place. 1 decimal place for example 0.1, 0.3 like that. You have to round off the values. Okay. So now we find out the values of change in length, that is del y like that. So in the y direction only they asked. So we have the formula for this one. Strain, we go for the strain equation. So 2D strain equation. So what is the 2D strain equation? Epsilon, the change in length is in y direction, right? So that's why we take epsilon y. Epsilon y equal to sigma y divided by Young's modulus E minus mu into sigma x divided by E. So I show the formula which is in our slide. So that is here is the 2D strain sigma z equal to 0. In that slide we have a formula epsilon y equal to sigma y minus mu sigma x divided by E. So using that formula you can easily solve this problem. So you get the value of epsilon y only. We know the sigma y value. Sigma y is 240 megapascal and sigma x is 100 megapascal and the Young's modulus value is 200 gigapascal. So in the Young's modulus we have the gigapascal. We convert into megapascal. So what do you do? 2 into 10 into 10 power 9. So 10 power 9. In the above cases, the strains are the stresses are meganewton. After substituting the values, you will get cancel the 3 zeros and you will get 240 divided by 210 into 210 into 10 power 3 like that minus sigma x value is 100. 100 meganewton, 100 into 10 power 6 divided by 100 Young's modulus 210 into 10 power 9. So cancel out this, you will get the 210 into 10 power 3, right? Equal to Poisson ratio, into 0.3 is the Poisson ratio. So after solve this, you will get the value of 0.0009. So we have round off the value, it becomes 1 decimal point rate. So that is epsilon y 0.0009. Epsilon y is 0.009. What is the formula? Strain is change in length by original length. Our original length is 200. We need to find out del L only. So 0.009 into 200, it gives 0.1999 like that. So if we round up the value, we will get the values of 0.2. So can we understand or else I show the picture? Because now I joined by using a mobile. It's very complicated to me. Okay.
So this is our the question that is sixth one. The answer is point 0.2. So what is the seventh one? Seventh one, for the state of stress in the figure, the normal stress sigma n on a plane inclined to 45-degree to x-axis dash megapascal. So we need to find out the normal stress value. So normal stress, how to find out the normal stresses? We know the value sigma x, sigma y, tau xy. Okay. So normal stress, what is the formula for normal stress? You just think directly go to the formula. So formula is sigma n equal to sigma x plus sigma y divided by 2 plus sigma x minus sigma y divided by 2 cos 2 theta plus tau x is sin 2 theta. Why including the theta values all? Because this is inclined. Due to the incline, we are adding the in our slide also we have a formula. I show the formula which is used here. So this is our formula, complex 2D stress system. In that slide, the formula is given, that is normal stress. We need to find out the normal stress, right? So for inclined plane system, for that we are using the normal system sigma n. Sigma n equal to sigma x plus sigma y divided by 2 plus sigma x minus sigma y divided by 2 cos 2 theta plus tau xy sin 2 theta, right? So this is our formula we use. Whereas they ask shear stresses, you go with this formula tau equal to sigma x minus sigma y divided by 2 sin 2 theta minus tau xy cos 2 theta, right? Fine. So we know all the values. So substituting the values sigma x, sigma y, and tau xy. So all the values are in megapascal. So we need answer also in megapascal. So there is no changes in that units. So it is easy to find out the values of sigma n. So theta value is 45 also. Using the theta value cos 2 theta, we have theta cos 90 value is 0, right? So that stress sigma x minus sigma y divided by 2 into cos 90 becomes 0, tau xy sin 2 theta, that becomes 90, sin 90 value is 1. So we have sigma x is 200 plus sigma y is 100 divided by 2 plus tau value is tau xy is 100 into 1, sin 90 value is 1. So here 300. Can you hear me, voice? So we have another question, that is 8.1. Three long slender aluminum bars of identical length are subjected to an axial tensile force. These bars having a triangle and rectangle cross section, same cross sectional area. If they yields forces at circle, forces in triangle, and forces in rectangle respectively, which one is true? So we have a we have a 3 options. So which one is correct? So circle takes the yield strength of the circle is higher, or yield strength of the triangle, or yield strength of the rectangle. We have same aluminum bars only. So which one is higher? We have to find out this. So anyone tell the answer? I think it is very easy only.
Fine. எத்தனை பேர் இருக்கீங்களா இல்லையா? வாய்ஸ் கேக்குதா இல்லையான்னு எனக்கு தெரியல. ஸோ வெதர் see the screen now. ஸோ வாய்ஸ் கேக்குதா? ஓகே. Okay. So now, can you see this? Can you see my picture? Okay. So small. So three long and slender aluminum bars of identical length. So length same, same tensile axial forces acting over there. So we have a three cross section. The cross section only varies, but if they yield at, what is the yield force? So yield forces at circle, triangle, and rectangle. So we have a cross section is different, but while we go for the yield, so that in that yield strength, we don't consider our cross sections. Only the yield strength depend upon the forces. So due to that, so our option is B. So forces at circle, forces at triangle, forces in rectangles are equal. So this is our answer. And then the ninth one, as shown in the figure, a rigid slab CD of weight W distributed along its length is hung from a ceiling using three cables of identical length and cross-sectional area. The central cable is made of steel Young's modulus 3E and the other two cables made up of aluminum Young's modulus is E. The percent of total weight taken by the central cable is, so we need to find out the percentage of weight, total weight taken by the central cable. Our central cable is steel whose Young's modulus is 3 times 3E, that is 3 times higher than the other two, because the other two are aluminum cable, the Young's modulus is E. How do we find out this question? So you think the questions deeply, then only you have to answer the questions. Okay. So இதில் பார்த்தீங்க ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் எப்படி திங்க் பண்ணுறீங்களோ அதை பொறுத்து தான் இதெல்லாம் வந்து திங்க் வைஸ் கொஸ்டின்ஸ். திங்க் பண்ணி தான் அந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ண முடியும். ஸோ எப்படி நம்ம திங்க் பண்ணுறோம் அதில் தான் இருக்குது. இப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, யங்ஸ் மாடுலஸ் வேரி ஆயிருக்கு, நீங்கள் ஹவ் சேம் கேபிள், லோடு வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட்டடாக வந்து அந்த லென்த் ஓவர் த லென்த் இட் இஸ் டிஸ்ட்ரிபியூட்டட். ஸோ ஃபைண்ட் அவுட் த வேல்யூஸ். அந்த வெயிட் எவ்வளோ வெயிட் வந்து சென்ட்ரல் கேபிள் ஹங் பண்ணும், அதுதான் நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். ஓகே. ஸோ இப்போ இதில் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா, ஹங் பண்ணுறது அப்படின்னா என்னன்னா, அந்த வெயிட்டை வந்து விஸ்டாண்ட் பண்ணணும். அதாவது விஸ்டாண்ட் பண்ணி அதை வந்து இது பண்ணணும், ஆப்போசிட் ஃபோர்ஸ் வந்து கொடுக்கணும். வெயிட்டுக்கு ஆப்போசிட் ஃபோர்ஸ் நம்ம கொடுக்கணும், அப்போ தான் வந்து அதை பேலன்ஸ் பண்ணி நிற்க வைக்க முடியும். ஸோ ஐ டேக் பாயிண்ட் சி. இந்த பாயிண்ட் சியில் இருக்கக்கூடிய அலுமினியம் கேபிள், அந்த அலுமினியம் கேபிளில் ஃபோர்ஸ் எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஆகும் ஆப்போசிட் சைடில், வெயிட்டுக்கு ஆப்போசிட் சைடில் ஃபோர்ஸ் எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஆகும். ஐ டேக் தட் ஃபோர்ஸ் இஸ் F1. ஸோ அனதர் அந்த ஸ்டீல் கேபிளில் வர்றதை வந்து
I'll take that force is F2. Another on the D point cable that is also aluminum cable. I take that force is F3. So these are the three forces acting on the cables. So which is opposite to the weight direction opposite ஆகும். So இப்போ இந்த F1 F3 equals இது ரெண்டுமே வந்து same because Young's modulus same as well as the thickness same எல்லாமே same length same. So that's why the F1 equals to F3. So F2 is 3 times of Young's modulus F1 and F3 three times on the higher arc. Okay, so now we take the applying the formula for this one. So அது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இப்போ F2 இப்போ ஃபோர்ஸ் எப்படி ஸ்ட்ரெஸ் வந்து ஆக்ட் ஆகும் இல்லையா அந்த கேபிளில் வந்து ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ் இருக்கும் அந்த ஸ்ட்ரெஸ் தான் வந்து அந்த வெயிட் வந்து டிஸ்டன்ஸ் பண்ண போகுது தட் இஸ் F2 divided by A divided by 3E. So that is our Young's modulus. அதாவது எப்படின்னா staying in 1 second I will show the image. Now the screen is visible. Okay, 1 second. Now it's okay. Okay. So this is our cable which has the forces F1, F2, F3. So applying the formula that is stress by Young's modulus gives the strain formula which is equal F2 divided by A divided by 3E. So that is center cable strain equal to F1 divided by A divided by E. So that E get cancelled and A will get cancelled. We have F2 divided by 3 equal to F1. So force F1 equal to F2 divided by 3. So F1 equal to F3 because of the Young's modulus and other lengths or dimensions of steel. So that's why we take that Young's modulus forces in F and F3 is same. We take. So now apply the equilibrium F1 F2 plus 2F1 equals to total weight. The total weight வந்து எது withstand பண்ணுது அப்படின்னா இந்த மூணு கேபிள்ல இருக்கக்கூடிய forces. இந்த மூணு கேபிள்ல F1 F3 same அப்படினால I take 2F1 then plus F2. So F2 plus 2F1 gives total weight. So இப்போ இந்த F1 வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லி நம்ம find out பண்ணிருக்கோம். That is F1 equal to F2 divided by 3. So F2 equal to 2F2 divided by 3. So using LCM we get F2 5, F2 divided by 3 equals to W. So F2 equal to 3W divided by 5. So 3 divided by 5, 0.6. Our answer is in percentage. So 0.6 become turned into percentage, that is 60%. So central cable only
takes 60 percentage of weight of the beam. That is our answer. Okay. So on the final one, that final one is maximum and minimum principal stresses are. So the maximum principal stresses and minimum principal stresses we have to find out from the this is our final question. So the 10th question. The 10th question is maximum and minimum principal stresses. So from this diagram. So in this diagram, we know sigma x, sigma y, tau xy. So all the components of the principal stresses we know. Okay, because maximum and minimum principal stress formula already we have that slide, that is sigma 1, sigma 2, major principal stress or minor principal stress, maximum or minimum. So sigma 1 is maximum, sigma 2 is minimum. That's it. We have formula sigma x plus sigma y divided by 2 plus square root of sigma x minus sigma y divided by 2 whole square plus tau square xy. Same like that. Instead of plus, if you put minus, we get the minus principal max. Okay. Minus principal stress. So in that question, we know all the values sigma x, sigma y, tau xy. So using this values, using the formula and substitute these values, we get the answer. So on 11th question, normal stress sigma x, sigma y, and tau xy. Here also you need to find out sigma 1 only. That is maximum principal stress. So it is also easy. And the final one is if two principal strain at a point, at the points are two principal strains. Principal strains is epsilon 1, epsilon 2. Epsilon 1 and epsilon 2 are given, then the maximum shear strain is. We need to find out the maximum shear strain. That is gamma max. We need to find out the gamma max, right? Okay. So how do we find out the gamma max value? Epsilon 1 minus epsilon 2, maximum shear strain. So maximum shear strain is epsilon 1 minus epsilon 2. That is our maximum shear strain. So we know the value of epsilon 1. The epsilon 1 is 1000 into 10 power minus 6 and epsilon 2 is, sorry, here minus 600. I missed the minus symbol. So here minus 600 into 10 power minus 6. So then we find out the value, that is epsilon 1 minus epsilon 2 gives the 1600 into 10 power minus 6. This is our answer for the last one. Okay, right? Okay, did we get the, or did you get all the answer of this 12 questions? Okay, புரியுதா உங்களுக்கு? Is there any doubt in that? Shall I move on to other topic?
சொல்லுங்க, மியூட் அன்மியூட் பண்ணி ஏதாவது சொல்லுங்க, இப்பதான் நமக்கு தெரியும். இப்படி ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லுங்க. Okay. So we move on to other topic, that is shear force and bending moment diagram. So I think all of you know about that shear force and bending moment diagram in your strength of material. That is most important topic in that time. Here also the topic is very much important. Uh, right. So 1 second. Uh, Sorry. Now my screen is visible. So I go for shear force and bending moment diagram. So the shear force and bending moment diagram. What is shear force? The shear force is equal in magnitude but opposite in direction to the algebraic sum of components in the direction perpendicular to the axis of the beam of all external loads and support reactions acting either side of the section being considered. So we know about the shear forces, right? So already நம்ம shear force பத்தி நம்ம படிச்சிருக்கோம். So beamல shear forces வந்து ஆக்ட் ஆகும்போது so load condition ஆக்ட் ஆகும்போது shear force diagram வந்து வரையும். Various types of beams இருக்கும். So our beam is simply supported beam, either it may be a cantilever beam or propped cantilever or continuous beam, like that. There are so many beams is there. So அதுல வந்து load conditions simply supported simply load, that is a concentrated load or point load, another UDL load or UVL load. These are the three loads acting on the various beams. So using that, we draw the shear force and bending moment diagram. Okay. So what is it that shear force becomes equal in magnitude and opposite in direction. Magnitudes are same, but the direction is different. We have to add all those things. So அதாவது ஒரு கேண்டிலிவர் பீம் இருந்தது அப்படின்னா அதுல வந்து ஒரு பாயிண்ட் லோடு வந்து ஆக்ட் ஆகுது அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ஃபர்ஸ்ட் அந்த எண்ட்ல இருந்து
அந்த shear forces வந்து நம்ம கால்குலேட் பண்ணிக்கிட்டே வருவோம். That is load acting on the vertical forces, summation of the vertical forces. அதுதான் நம்ம வந்து அந்த டயக்ராம்ல வந்து வரைவோம். shear force at point A, shear force at point B. ஸோ அந்த மாதிரி வரைவோம். ஸோ I think you guys very well known about shear force and bending moment diagram. Is there you want to repeat all those things? I will do in the next class. So here I will give some just intro about the shear force and bending moment diagram. You just study your own during these days what is shear force and bending moment diagram. Okay. Shear force normally acts parallel to the body, but in the beams. So in the case of beams, two opposite unlike forces acts perpendicular to the beam neutral axis. Shearing the beam into two halves. So for that we apply the load condition. So that we take the shear force. Normally shear na நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா it acts tangentially அப்படின்னு சொல்லி நினைச்சிருக்கோம். But in the beam that acts in the direction perpendicular to the neutral axis. Okay. Then bending moment. Coming to the bending moment, also equal in magnitude but in opposite directions is the algebraic sum of the moments. அதாவது அதே மாதிரி அந்த செக்ஷன் ஃபுல்லாக அந்த மொமெண்ட்லாம் ஆட் பண்ணி கொடுத்துட்டே வருவோம். ஸோ இதில் மெயின் திங் வந்து என்னென்னா சைன் கன்வென்ஷன். சைன் கன்வென்ஷன் தான் வந்து இம்பார்ட்டன்ட். பாசிட்டிவ் ஷியர் ஃபோர்ஸ், நெகட்டிவ் ஷியர் ஃபோர்ஸ், இந்த மாதிரி பாசிட்டிவ் பெண்டிங் மூமெண்ட் அண்ட் நெகட்டிவ் பெண்டிங் மூமெண்ட் இதை வச்சு தான் நம்ம அதை சம்மேஷன் பண்ணுவோம். ஸோ ஒரு பீம் செக்ஷனாக பிரிப்போம். எக்ஸ்எக்ஸ்னு ஒரு செக்ஷன் பிரிப்போம். அந்த எக்ஸ்எக்ஸ்க்கு ரைட் சைடு லெஃப்ட் சைடு ரெண்டு இருக்கும். அந்த எக்ஸ்எக்ஸ் ஆக்சிஸில் லெஃப்ட் சைடில் அப்வர்டாக போச்சு அப்படின்னா தட் டேக்கன் அஸ் பாசிட்டிவ் ஷியர் ஃபோர்ஸ் எடுத்துருக்கும். நெக்ஸ்ட் தட் எக்ஸ்எக்ஸ் ஆக்சிஸ்க்கு ரைட் சைடில் அந்த ஃபோர்ஸ் டவுன்வர்ட் லாக் ஆச்சுன்னா பாசிட்டிவாக எடுக்கும். ஸோ சம் புக்ஸில் இது வைட் வெஸ்ஸாக மாறி இருக்கும். ஸோ யூ ஃபாலோ எனி ஒன் மெத்தட். வெதர் அந்த எக்ஸ்எக்ஸ் ஆக்சிஸ்க்கு left hand side upward forces are positive, right hand side downward forces are positive. அதே நெகட்டிவ்க்கு வந்து அப்படியே வைஸ் வெர்சாவா மாறி இருக்கும். ஸோ எக்ஸ்எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல லெஃப்ட் சைடில் டவுன்வர்ட் ஃபோர்ஸ் வந்துச்சுன்னா அது நெகட்டிவாகவும், ரைட் சைடில் அப்வர்ட் ஃபோர்ஸ் போச்சுன்னா அது நெகட்டிவாகவும் எடுத்துக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் அவர் சைன் கன்வர்ஷன். ஸோ வேரியஸ் ரூட்ஸ் ஃபாலோ த வேரியஸ் மெத்தட்ஸ். யூ டேக் விச் எவர் யூ வாண்ட். Next, positive bending moment, negative bending moment. So that is hogging moment, sagging moment. Sagging moment is positive and the hogging moment is negative. So sagging moment creates a concave bending. It creates a concave bending. Hogging moment it creates convex upward. Convex upward la irukkiradhu hogging, that is negative moment. Sagging ingradhu concave இருக்கும் upward நோக்கி, that is sagging moment. So this is the sign conversion. This one is very much important for shear force and bending moment diagram. You just follow any one method, whichever you want. You see a Bensal book or else you see the dimension code or various books is there. So you just take any one method. Right? We have a procedure how to construct the shear force. So shear force, first one, determine the reaction forces. Reaction forces determine பண்ணோம். Whereas in cantilever beam, if it is a cantilever, we don't find out the reaction forces, right? So we directly take into the forces which is in the left side, which is the right side from to left. Like that we take the shear forces, calculation of shear forces. First, if it is in simply supported beam, we need to find out the reaction forces. So first determine the reaction forces, then the vertical components of forces and reactions are successfully summed. The left hand right hand view, right hand side left side view, and the forces வந்து ஆட் பண்ணிட்டே இருக்கும். ஆட் பண்ணி அந்த டயக்ராம்ஸ் வந்து வரைஞ்சிட்டே இருக்கும். ஸோ அதுதான் நமக்கு தெரியும். At the end, no forces, no shear forces act through the beam. Vertical force, அதாவது vertical force reaction, support reactions இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. அதுக்கு அந்த இடத்துல வந்து நம்ம zero, shear force at the end வந்து zero. So that's an important point. Shear force will be zero at each end of the beam unless a point or forces acts at the end. ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட் அந்த எண்ட்ல ஆக்ட் ஆகல அப்படின்னா that becomes zero.
ஸோ அதே மாதிரி பெண்டிங் மூமெண்ட். Bending moment on this, the bending moment curve is calculated at the free end. Calculated from the free end, either left hand side or right hand side. அது வந்து நம்ம calculate பண்ணுவோம் bending moment. So the bending moment taken clockwise is positive, anti-clockwise is negative. Some books clockwise is negative, anti-clockwise is positive. I tell same thing. Whatever you want, you follow that one. But fix any one method. So don't confuse in the. So here, a constant shear force produces a uniform changes in bending moment, resulting in straight line in the moment diagram. Okay, so now we have a types of beams, that is cantilever beam, simply supported beam, fixed beam, single overhanging beam, double overhanging beam, topped cantilever beam, continuous beam. So for the beams, we have the various reaction forces and moment. If it is a cantilever, what are the reaction forces is there? I drawn that here. This picture is taken from the internet only. So you guys just search this. What are the beams and the end supports? Because types of beams are like various conditions. Depend upon end support only, we classify the beams. That is cantilever beam, simply supported beam, fixed beam, single overhanging beam, overhanging beam, propped cantilever beam, continuous beam. Right. Then types of load. So types of load, this is concentrated load, UDL load, UVL load. So UDL load, if we have a UDL load, sorry, a concentrated load, our shear force diagram is like this. That is a straight line. Our bending moment diagram is inclined line or linear line. So if we have a distributed load, our shear force diagram is in inclined line, our bending moment diagram is parabolic curve. If we have a UVL, that is uniformly varying load, our shear force diagram is parabolic curve, whereas bending moment is cubic curve. So this is very much important. We should know before draw the diagram of shear force and bending moment diagram. Okay. So these are the basic things only I will tell. So if you want a brief, you just go through your books, which is Sense of Material by R.K. Benson, or else go to a Dimension Co. We have a various beam, continuous beam, cantilever beam, load acting at the end, what is the shear force and bending moment diagram. Cantilever beam, which acts the UDL load, what is our shear force and bending moment diagram. You just read all those things, what is the shear force values and what is the maximum bending moment value. These things you have to get memorized. Then only you solve your get problems very easy manner and very quickly. Right? So first one, a concentrated load of P acts on a simply supported beam of span L at a distance L by 3 from the left support. The bending moment at a point of application of the load given. So this is a concentrated load P, which is acting on simply supported. So first, you just draw your simply supported beam, which is loaded by a concentrated load P at a distance from the left hand support. Left hand support is that is the distance on the L by 3. The L by 3 left hand support is L by 3 distance. The load P will acting on the beam. So from this, what is the bending moment value? We want to find out the bending moment at the point of application of the load. That is L by 3 distance L by 3 bending moment value enna? That is our question. So first we need to find out the reaction forces.
reaction forces எப்படி கண்டுபிடிப்போம்? Summation of vertical forces. Reaction forces find out பண்றதுலாம் உங்களுக்கு தெரியுமா? நீங்க சொன்னீங்கன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி நான் உங்களுக்கு கிளாஸ் எடுக்கிறது கொஞ்சம் ப்ரீஃபாக எடுக்க தெரியும். ரியாக்ஷன் ஃபோர்ஸஸ் எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறது, ஸோ பெண்டிங் மூமெண்ட் எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறது, அதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா? எஸ் சார், ஏதாவது சொல்லுங்க. Then you know about that, how to find out the shear force bending moment diagram, how to draw the shear force and bending moment diagram. For that, you need to find out the reaction forces. If anyone know about how to find out the shear force or not. If yes means I move on to the problem how to solve. If no means I have to take how to find out the reaction forces. Now you guys hear my voice? Yeah, okay. Oh, will you explain? Yeah, will you explain that one? Okay, fine. So first we have to draw. I will show that. Simply supported beam, that is at P point load or A or B equal to B.
So this is our simply supported beam. Okay. So our point load P is acting from the left hand side at a distance L by 3. So I draw this point P from the left hand support L by 3. Remaining this is 2 L by 3. Okay. So we have that. See, for the simply supported beam, we have two reaction forces RA and RB. Right. To find the reaction forces, first we need to tell summation of vertical forces equal to 0. So that is summation of vertical upward force equals to summation of downward force. Here, what are the two vertical forces? In this diagram, we have three vertical forces, that is RA, RB, and one more thing is P. So RA plus RB is upward force, and RB, that is load P, is downward force. So I take upward force equal to downward force. So RA plus RB equal to P. So this is two upward forces, RA plus RB, and P is downward force. That's why I give equal to P. Now we're taking a moment about any point, either it may be a or it may be a B. So now I take the point about A. So if I take the moment about A, I take summation of anti-clockwise equal to summation of clockwise moment. So RB creates anti-clockwise moment to RA, right? So RB into L equals that load P, that load B creates a clockwise moment to create a clockwise moment about A at point A. So that's why anti-clockwise moment equal to RB into L, that is load into perpendicular distance. RB is vertical force and perpendicular distance is L towards A equals P, that is load P into L by 3. This perpendicular distance is horizontal distance is L by 3. I put that on. So here from that we find out the reaction force B, that is RB. RB into LL get cancelled P by 3. If RB is P by 3, what about RA? So substitute the RB value, finally find out the RA value also. So from this type, we find out the reaction forces. Once we find out the reaction forces, we go for the shear force and then bending moment diagram. So here we no need to find out the shear force because our question is bending moment diagram, right? So for the bending moment diagram, they particularly ask about that point L by 3. At a distance L by 3, what is the bending moment diagram? That is P. And the P load acts our L by 3 distance plus P load acts ஆகுது. அந்த இடத்துல உங்களோட பெண்டிங் மூமெண்ட் டயக்ராம் பண்டிங் மூமெண்ட்டோட வேல்யூ என்ன, அதுதான் நம்மளுடைய கொஸ்டின். ஓகே, ஸோ இதை வந்து நீங்க ஃபார்முலாவில் டைரக்டா போனீங்க அப்படின்னா 2 செகண்ட்ஸ்ல முடிச்சிடலாம். எய்தர் யூ ஃபாலோ த ப்ராப்ளம் வைஸ், இப்போ நான் சால்வ் பண்ணி ரியாக்ஷன் ஃபோர்ஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டு இப்போ மொமெண்ட் எடுக்கணும் அப்படின்னா பெண்டிங் மூமெண்ட் அட் பாயிண்ட் பி அப்படின்னு சொல்லி ஆரம்பிக்கணும். அட் பாயிண்ட் பில பெண்டிங் மூமெண்ட் டயக்ராம் என்ன? ஸோ பெண்டிங் மூமெண்ட் டயக்ராம் வந்து பெண்டிங் மூமெண்ட் அட் பாயிண்ட் பி அப்படின்னு சொல்லி ஆர்பியோட வேல்யூ என்ன? பி பை 3 இன்டூ எல் அப்படி போடணும். அப்புறம் அட் பாயிண்ட் சி
சி, அந்த பாயிண்ட் சில தான் வந்து பி லோட் ஆக்ட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கலாம். ஸோ இது வந்து ஃபார்ம், அதாவது ப்ராப்ளம் டிரைவ் பண்ணி போகிறது. எய்தர் வி ஹேவ் அ ஒன் ஷார்ட் கட், தட் இஸ் directly we know the formula for bending moment for simply supported beam, concentrated load acting from மிட்ல ஆக்ட் ஆனால் அதுக்கு ஃபார்முலா தனியாக இருக்குது. அந்த மாதிரி கான்சென்ட்ரேட்டட் லோடு வந்து சம் டிஸ்டன்ஸில் ஆக்ட் ஆச்சுன்னா we have a formula, separate formula. So that formula is PAB divided by L. A என்றது distance from the left hand side and B is right from the distance, the right hand side is the distance, L is the total length. So அதை சப்ஸ்டிட் பண்ணீங்க அப்படின்னா directly will be get the value. ஓகே, ஸோ இந்த ஃபார்முலாஸ்லாம் நான் உங்களுக்கு சென்ட் பண்ணுறேன். ஸோ அந்த ஃபார்முலாஸ்லாம் நீங்கள் வந்து படிச்சுக்கோங்க, டேரெக்டாக மெமரைஸ் பண்ணிக்கோங்க. இட் இஸ் வெரி யூஸ்ஃபுல் டு சால்வ் த பெண்டிங் மூமெண்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் வித்தின் ஃபியூ மினிட்ஸ், வித்தின் ஃபியூ செகண்ட்ஸ். ஓகே, ஸோ அந்த இப்போ சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் பீமுக்கு லோடு கான்சென்ட்ரேட்டட் லோடு ஆக்ட் ஆச்சு அப்படின்னா அதனோட பெண்டிங் மூமெண்ட், மேக்ஸிமம் பெண்டிங் மூமெண்ட் எங்கே இருக்கும்? அதே மாதிரி சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் பீம்ல யூடிஎல் ஆக்ட் ஆச்சு அப்படின்னா அதனோட மேக்ஸிமம் பெண்டிங் மூமெண்ட் எங்கே இருக்கும்? ஸோ இதுதான் வந்து கொஸ்டின்ஸ் ரிப்பீட்டடாக இருக்கும். ஸோ உங்களுக்கு டைரக்டாக நீங்கள் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணி போகிறதோட you just memorize the formulas and directly put into the values, will be get the bending moment values, bending moment value. So ப்ராப்ளமா நீங்க பாத்துக்கணும் அப்படின்னா பென்சால் புக் செக் பண்ணுங்க, இல்லை டிமென்ஷன் புக் செக் பண்ணுங்க. அதில் கொஞ்சம் கிளவர் ஈஸியாக இருக்கும். பிகாஸ் நீங்கள் ஆல்ரெடி இது படித்ததுனால கொஞ்சம் வில் கெட் வெரி ஈஸி டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் ஒன். ஸோ இன் திஸ் கொஸ்டின் அவர் ஃபார்முலா இஸ் bending moment equal to P into A into B divided by L. That is, P is load, A is distance from the left hand side, and B is distance from the right hand side divided by length. So here A value is L by 3 and B value is 2L by 3. So 2 P into L by 3 into 2L by 3 divided by L. So we get 1L, 1L get cancelled. So remaining term 2PL divided by 9. That is the one answer. So for that, sorry. So in this question, our answer is option D, that is 2PL divided by 9. So that is our option. Okay. So and then second one, the shapes of the bending moment diagram or a cantilever beam carrying UDL over its length is. So the cantilever beam irukka, the cantilever beam la UDL act ஆச்சு அப்படின்னா the bending moment diagram என்னவா வரும்? ஸ்ட்ரெயிட் லைனா இருக்குமா, ஹைப்பர்போலாவா இருக்குமா, இல்ல எலிப்ஸா இருக்குமா, இல்ல பேரபோலாவா இருக்குமா? ஸோ திஸ் இஸ் அவர் கொஸ்டின். ஸோ இது வந்து நமக்கு ஆல்ரெடி இதெல்லாம் தெரியும், நம்ம அதெல்லாம் முன்னாடி பார்த்தோம். யூனிஃபார்ம்லி டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் லோடு ஆக்ட் ஆச்சு அப்படின்னா அது ஷியர் ஃபோர்ஸ் டயக்ராம்ல இன்க்ளைன்ட் லைனா வரும், தட் இஸ் லீனியர் லைன். இதே வந்து பெண்டிங் மூமெண்ட் டயக்ராம்ல பேரபோலாவா வரும். ஸோ அவர் ஆன்சர் இஸ் பேரபோலா. ஃபார் தட் ஆல்சோ ஆப்ஷன் டி இஸ் த அவர் ஆன்சர். Okay. So the third one, a simply supported beam carries a load P through a bracket as shown in the figure. The maximum bending moment in the beam is. So இப்போ நம்ம எப்படி போட்டோமோ லாஸ்ட் ப்ராப்ளம் பார்த்தோம்லையா, அது தட் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் எப்படி போட்டோமோ அதே மாதிரி தான் இந்த ப்ராப்ளம். பட் இதுல என்ன ஒரு டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னா அந்த P வந்து எசென்ட்ரிக் லோடிங்ல இருக்கு. எசென்ட்ரிக் லோடிங் இன் த சென்ஸ் நாட் ஆக்டிங் இன் தட் மிட்ல ஆக்ட் ஆகல. ஸோ அது வந்து சம் டிஸ்டன்ஸ் வந்து தள்ளி ஆக்ட் ஆயிருக்கு. ஸோ தட் இஸ் நோன் அஸ் எசென்ட்ரிக் லோடிங். ஸோ எசென்ட்ரிக் லோடிங் நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம். தட் எசென்ட்ரிக் லோடிங் இஸ் நத்திங் பட் அவர் காலம்ஸ்ல வந்து படிப்பாங்க, காலம்ஸ் அண்ட் ஸ்ட்ரெட்ல வந்து படிச்சிருக்கோம் ஆல்ரெடி. ஸ்டடி தட் column and stud. So that is known as eccentric loading. Eccentric loading which is not acting at the mid of the span. Span mid la act agadu. It has some distance. So some distance thalli act agum. So that is known as eccentric loading. Here andha mari dhaan indha diagram parunga. So P by 2 plus A. So anga dhaan vandu andha point load P indrathu act agudhu. So adanoda idha paathinga appadina somewhat
மிட்ல ஆக்ட் ஆகிற மாதிரி போடுறாங்க அந்த டிஸ்டன்ஸில். ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா யூ டேக் த P into A. P is the force and A is the distance. So perpendicular horizontal distance. That is, it becomes moment. Momentum change ஆகிடும். So P into A. அந்த இடத்துல ஒரு மொமெண்ட் கிரியேட் ஆகும். ஸோ ஒரு சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் பீம்ல சென்டர்ல ஒரு லோட் ஆக்ட் ஆகுது P, அதுக்கு மேலேயே வந்து ஒரு மொமெண்ட் ஆக்ட் ஆகும். தட் இஸ் P into ஏன்ற ஒரு மொமெண்ட் ஆக்ட் ஆகுது. ஸோ திஸ் இஸ் அவர் கொஸ்டின். ரைட். ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு இதில் இருக்கும். கேட்ல இருந்து இந்த மாதிரி உங்களுக்கு கொஸ்டின்ஸ்லாம் வந்து கொடுப்பாங்க. இது ஈஸி தான், பட் ஜஸ்ட் by seeing you think it is too complicated, but it is very easy, right? You just think நீங்க என்ன பண்றீங்க அப்படின்னா ஒன்லி ஒரு மொமெண்ட் மட்டும் ஆக்ட் ஆகிற மாதிரி போடுறீங்க மிட் ஆஃப் த ஸ்பேன்ல. ஸோ அதுதான் வந்து இங்க வேரியேஷன், மற்றபடி எதுவுமே இல்லை. ஓகே. ஸோ இப்போ இதில் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா we need to find out. இப்போ இதுக்கு வந்து இது வந்து ஸ்பெஷல் கேஸ் ப்ராப்ளம், பேசிக் ப்ராப்ளம் கிடையாது, ஸ்பெஷல் கேஸ் ப்ராப்ளம். இந்த ஸ்பெஷல் கேஸ் ப்ராப்ளம்ல we need to find out the bending moment at the point C. ஸோ bending moment at the point C find out பண்ணுவோம். ஸோ நமக்கு வந்து எப்படின்னா சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் பீம்ல ஒரு கான்சென்ட்ரேட்டட் லோட் நடுவில் ஆக்ட் ஆச்சு அப்படின்னா அதுக்கு என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு தெரியும். ஓகே. இதே வந்து அது கூட ஒரு மொமெண்ட்டும் ஆக்ட் ஆகுது. ஸோ அப்போ தட் ஃபார்முலா வில் கெட் வேரி. ஸோ அந்த ஃபார்முலா வந்து வேரியேஷன் ஆகும். ஓகே. ஸோ அதுதான் இப்போ பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஐ வில் சால்வ் த ப்ராப்ளம் அண்ட் ஷோ இட் டு யூ. We have a simply supported at point A, B, that is two reaction forces RA, RB, point C, P into A, here this P. So now first we need to find out the reaction forces. Or that reaction forces, summation of forces RA plus RB equal to P. Then now we taking the moment got RA P into L by 2 . Here I take all the clockwise is negative and anti-clockwise is positive. Is P by L. RA is P by 2. P maximum bending moment will be at the center, that is C. So you see from right hand side we take all the formula, that is RA
So final our answer is PL by 2. The screen is visible. Screen தெரியுதா பாருங்க. So we have the simply supported beam and the point load, that is P. We have one more thing is that the eccentric loading is there also, that is PA, that converts into the moment, that is PA. It is acting clockwise to the, is acting the clockwise. So RA plus RB equal to total loads acting on that one PA. That clockwise moment I take, that is minus PA. Now taking moment about RA. So due to that RA, I have P into L by 2. This is our center point, minus PA is clockwise moment, plus RB into L equals to 0. Using this, I will get the RB value, that is P by 2 plus PA divided by L. So and now I get the RB value. Substitute that RB value in the above equation. I will get the RA value also. So now I get RA and RB value. Now we go for the maximum bending moment. That maximum bending moment will be occur at the point C, right? So we about point C we take the moment. So about point C we take the moment means we have RB or RA, these two forces. Using the two forces, RA into L2, that is one force, plus PA, that is PA is a clockwise moment, and then plus RB into L by 2. So RA value, RB value is already known. Substitute these values here, and finally we get the value of PL divided by 2 plus PA. That is our maximum bending moment. Okay. So next question is a beam, a steel beam of breadth 120 mm and height 750 mm is loaded as shown in the figure. Assume Young's modulus E, that is Young's modulus equal to 200 gigapascal. We have a diagram. So that is this also again questions. So I think these two questions you try as your assignment because it is very easy one. So you directly try in your home.
I just take a glass tomorrow, that is deflection of beams. So deflection of beams is very much important. And then unsymmetrical bending torsion, we will look at the certain topics tomorrow topic. Okay. So now I think to wind up the classes, because I don't know how many students here to learn. So now we wind up the session. So we have deflection of beams, and these two as your take as your assignments. Then tomorrow we will see the deflection of beams, unsymmetrical bending, and torsion, and other topics, structural dynamics. So these very vast topics is there. So I just take all the key points of all other topics. And tomorrow I will tell the topic. So இப்போ மேக்ஸிமம் உங்களுக்கு கவர் பண்ணிக்கிறது வந்து என்ன அப்படின்னா ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ் அண்ட் பிரின்சிபல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ் பிரின்சிபல் ஸ்ட்ரெயின்ஸ் அப்புறம் ஷியர் ஃபோர்ஸ் அண்ட் பெண்டிங் மூமெண்ட் டயக்ராம்ஸ். ஸோ மேக்ஸிமம் இதுலேருந்தே உங்களுக்கு வந்து 8 மார்க்ஸ் 6 to 8 மார்க்ஸ் வந்து அதுலேயே இருக்குது. ஸோ ரிப்பீட்டடாக பார்த்தீங்க அப்படின்னாலே எல்லா கொஸ்டின் பேப்பரையும் செக் பண்ணிங்க அப்படின்னாலே இந்த இப்போ இது வரைக்கும் எடுத்த டாபிக்ஸ்லேயே உங்களுக்கு வந்து 6 to 8 மார்க்ஸ் இருக்கும். ஸோ ஷுவராக நீங்கள் அதை கொஸ்டின்ஸ் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ்லாம் எடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னாலே உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ மேக்ஸிமம் 8 மார்க்ஸ் ஆர் மேபி 10 மார்க்ஸ் அது வரைக்கும் இருக்கும். கண்டிப்பாக உங்களுக்கு 6 to 8 மார்க்ஸ் இதுலேயே இருக்குது. ஸோ இதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள். Then tomorrow we will see other topics also. So torsion is very much important topic. In the torsion, multi-sense blood vessel formula and normal, that is torsional rigidity and torsional constant is very much important. And unsymmetric bending and one more, that is bending stresses. To find out the bending stress is also a very important topic. And have a failure theory. We have a failure theory. Failure theory வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் தான். ஸோ இது எல்லாமே வந்து நாளைக்கு நம்ம பார்ப்போம். ஜஸ்ட் அண்ட் தென் ரிமைனிங் பார்ட்ஸ் இஃப் யூ ஹேவ் டைம் we will take the topics for next sessions, that is I think December, mid of the December. So today I think class is not well because this using the phone and the tower issues is there. So I think tomorrow I will rectify. I will come into a laptop. I think that is very helpful to me. ஸோ இப்போ கிளாஸ் வந்து வைண்ட் அப் பண்ணிக்கலாமா? யாராவது இருக்கீங்களா? Yeah, okay. So tomorrow I come with laptop, with my laptop. I think that is very better compared to mobile. Okay. So class இது பண்ணிக்கலாம். Okay. Thank you everyone. I shared my PPT in the Google Classroom and also do that last two problem as your assignment. If there are any doubts, ask me tomorrow. I will clear the doubts. Hello. 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 Sabarish sir. Sir. Session ஓவருங்களா சார் இன்னைக்கு? ஆமாம் சார். ஓகேங்க சார். அப்போ நாளைக்கு மார்னிங் கண்டினியூ பண்ணுவாங்க பசங்க உங்க கூட இல்லைங்களா? Sir, boys, today afternoon you are having flight dynamics last session. Please join without fail. Okay.
மறக்காமல் ஜாயின் பண்ணிடுங்கண்ணா. ஓகே, யூ கேன் லீவ் நவ்.